Today's announcement is part of our broader work to modernize passport services. Canadians deserve public services that is easy to use, that is reliable and accountable. ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਨਿਊਅਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਨਿਊਅਲਸ ਲਈ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕੈਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚਾਹਣ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਨਿਊਅਲ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ 2000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਪਰ ਡੇ ਦਾ ਕੈਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੈਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਸ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀਨਾ ਡਿਐਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਨਿਊਅਲਸ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕੈਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਨਿਊਅਲਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਲੋਟ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਭਰ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਤੋਂ ਫੋਟੋ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਨਿਊਅਲਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਨਿਊਅਲਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਸ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਨਿਊ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਨਿਊਅਲਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਅਧੀਨ ਹੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਨਿਊਅਲਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਨਿਊਅਲਸ ਲਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਉਹੀ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਨਿਊਅਲਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। As of today, online passport renewal will be available to all eligible adult Canadians applying from within Canada. We are removing the limit on the number of people who can access this service. That means eligible Canadians will no longer have to wait for an online application spot to become available. They will be able to begin their renewal online whenever it is convenient for them to do so. From home, they can complete their online application. They will need to upload a digital passport photo that is provided by a commercial photographer. Can't be a homemade photo. And receive updates in real time as their application is processed. They can also upload copies of any required supporting documents instead of mailing them in, so they don't have to part with their important personal information and documents. An expired passport does not necessarily mean that you need to start over. You may also be eligible to renew it online, even if your passport has already expired, provided that it was issued within the last 15 years. So online renewals come with a 20 business day service standard and are now backed by our government's 30 business day or free passport guarantee, which I was pleased to announce April 1st. You know, get it on time or your money back. So hopefully that is a good benefit for people, but we do aim and we will strive to ensure that we meet our service standards for sure. So for many Canadians, what's the benefit? Online renewal is about much more than convenience. So it means less time standing in the line,
and more time planning your trip that you're looking forward to. It also means fewer interruptions to work, to your school, and to your family life. It means people can access an important government service when and where it works best for them. So for Canadians who live in rural communities or remote and northern communities, for people that have mobility challenges, for anyone with a busy schedule, the option can make a real difference. Again, this is for eligible Canadians that are over 16 years of age and that have already had applied for a passport previously. This is the renewal option. So the online service also helps applicants avoid common mistakes and incomplete submissions, reducing the risk of unnecessary delays. So at the same time, we recognize that not everyone wants to use an online service. So let me be perfectly clear. The announcement is about providing more choice and more options, not fewer options. You can always access by visiting a Service Canada counter. So Canadians will still be able to renew their passports in person or by sending it in the mail. Those services are not going away. Canadians need to know that the personal information they provide is protected and that the passport program remains strong. The online system was designed and tested according to Government of Canada security and privacy standards, and we will continue to monitor it as more Canadians begin to use it. Removing the limit on online passport renewals may sound like a small operational change, but for hundreds of thousands of Canadians, it will mean one less errand, one less lineup, and one less thing to worry about before their next journey. So whether you're traveling for business, whether you're traveling to visit family, to study abroad, or simply to explore the world, we're making it easier to get you there. As Canadians, we are incredibly blessed. We have one of the most powerful passports in the entire world. And with today's announcement, it'll be even easier to put it into use. ਮੰਤਰੀ ਡੀਆਈਐਫ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 20 ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੇਜ਼ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆંકੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3.8 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਨਿਊ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਟੀਚਾ 4.6 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 60% ਦੀ ਕੇਸ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਨਿਊਅਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਬੋਝ ਹੈ ਉਹ ਘਟੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਆਸਾਨੀ ਤੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਨਿਊ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। We began rolling out the option for Canadians to renew their passports online in December 2024 in a limited capacity to test the system. It's exactly how Minister Diab walked us through the process earlier, and the initial period of testing is now over. As Minister Diab just told us, we have, as of today, removed the daily limit of passport applications accepted through the online passport renewal service. This is great news. It means that all Canadians eligible to renew their adult passport online can submit their application at their convenience. Summer is peak travel period. Summer days like these lead people to think about getting away for a bit and think about their passports. During seasonal peaks, as we experience during the summer, Service Canada locations can see longer waiting times, especially in busier urban locations like here in the Vancouver area. The digital option lets clients bypass those lines and apply anytime and anywhere in Canada, which reduces wait times for those who do need to come in person. Last year, and this figure really surprised me,
So last year, over 3.8 million passports were issued. This year, we expect to receive about 4.6 million applications. On a yearly basis, approximately 60% of applications are renewal and therefore likely to be eligible for the online channel. That makes potentially 2 million applications or more that could be taken out annually of the in-person queues at Service Canada locations. That's a difference maker. So I'm very pleased to be part of this announcement today, which lifts the lid on the number of people who can access this online service. It will help us continue to deliver the efficient, dependable passport services Canadians deserve in every corner of our country. And if you permit me, I wanted to share a little personal story. I am recently recovering from a full hip replacement surgery, hence my cane, which makes me look quite tough, I think. For people like me with reduced mobility, this additional option is a game changer for them because through the comfort of their own home, with not really having to rely on other people to do the work for them, it will make the process a lot easier. So through this lived experience, I can tell you how much I appreciate that we are today announcing this major announcement. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟੂਲ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਰੈਡ ਐਫਐਮ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।